Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to Skyman TV, the tallest man in Black Africa. I'm one person who strongly believes that every cloud has a silver lining. As I was trying to look at William Ruto's presidency, I made a rare conclusion. I made a very controversial conclusion that William Ruto is the best president for Kenya. Kenya actually deserve a president like William Ruto. Wakenya wanahitaji rais ambaye atawakandamiza kabisa. Wakenya wanahitaji rais ambaye atavamia their salaries in terms of taxes. Rais ambaye atakwamiza maendeleo yote. Rais ambaye hata karabati barabara. Rais ambaye amekuwa badala ya kuwa katika ofisi, he will be moving from one place to the other. Kenya for sure deserve the pain injection. It deserves that painful injection at this point. Why am I saying this? You know, most of you would ask, why am I saying this? Because now I strongly believe that at this moment in time, wakati huu Kenya inahitaji rais kama William Samoei Ruto. You know, Kenyans have been bogged na wamekuwa wakifikiria tu mambo ya ukabila. Wakenya ukiwaambia ya kwamba kwa mfano Raila was the best president that this country desperately needed after Uhuru Muigai Kenyatta, even after Mwai Kibaki, wengi wakikwambia kwamba Raila ni Jaluo, Raila sijui nini, Raila sijui what, sijui watu watafukuzwa kwenye nyumba, sijui watu watakandamizwa. Who would actually punish Kenyans more than William Samoei Ruto? So William Samoei Ruto is going to end tribalism in this country. Today, if elections were called today, many people would bother with somebody's tribe. Many people would not even remember that Raila is a Luo. Kwa sababu nimekutana na watu wengi, hususan vijana ambao wanauliza maswali mengi. Wanauliza maswali ambayo yanahitaji majibu. Wanauliza, mbona wazee wetu wakatuhadaa? Mbona wazee wetu, they misled us? They told us Raila was a monster. They told us Raila was bad. So that's why I'm saying William Samoei Ruto is the best president now at this moment in time, because he's going to end tribalism. Kenyans will never again vote on tribal lines. Yeah, that's a real one. I know this is a real one. Kwa sababu sasa, unajua, wakati mwingine amani haipatikani ila kwa nchi ya upaga. And this is what is happening in Kenya. Kwamba sasa wale watu ambao wamekuwa wakisimama kijaribu kung'ang'ania viti, tumekuwa tukiangalia kwa macho ya kikabila. Mtu wetu sijui nini. Sasa watu wameumia kabisa na wamejua kwamba ukabila hauliwi. Tribalism is very ugly. Tribalism is very evil. And that is why people, because unajua sasa wengi, I know that many people have no problem with Raila Amolo Odinga in Mount Kenya. But because of the historical narratives, the myths that have been told, sijui Karogwa kalaniwa na babake, sijui nini, uongo usio na maelezo na mashiko. So, what a better president like William Samoei Ruto to cause more pain so that tribalism can end. The second reason I also believe that William Samoei Ruto is the best president for this country is because when Uhuru Muigai Kenyatta was bringing a lot of developments, when he was constructing roads, I remember Wakikuyu wakimwambia watu wa Mlima Kenya, wakimwambia kwamba barabara haziliwi, barabara hazikagwi. And now comes another president who is least bothered with barabara mpya. Badala ya kukarabati barabara mpya, anaweka viraka zile ambazo zikiharibika, anaweka viraka. Inakuwa ni inchi ya viraka. And he doesn't care. And you remember,
roads were constructed all over by Mwai Kibaki and Uhuru Kenyatta. And that time I remember when Raila was the roads minister, when he even started constructing concrete roads. In fact, Raila is the brainchild behind the Thika Superhighway. If you don't know, he's the brainchild. And in the many bypasses that traverse Kiambu County and Nairobi. And now, Wakenya, unajua, the fadhila za poda ni mashuzi. Poda ukimulisha sana, ashibe sana, anakupa busu la ushuzi. And akikupa lile busu la ushuzi, hiyo ndio asanti yake. Na kama bakshishi, anakupiga mateke ya tumbo. Kwa hivyo unapigwa pabaja nyingine ya tumbo. Baada ya kumlisha, hivyo ndivyo Wakenya walivyofanya. Baada ya Uhuru Muigai Kenyatta kwa kujitolea kwa hali na mali, Wakenya walikataa kumsikiliza. Asanti ya puda ikawa ni mateke na ushuzi. Sasa kile ambacho tunaona sasa ni mavuno, ni matuda ya ule ushuzi. Because when you look at William Ruto does not care about development in this country. Again, when you look at William Ruto is reading every penny. You want to control every single cent that is being spent in this country. That is why even the schools now have to pay through e-citizen. That is why even universities, when you go to the mess, and starting with the University of Nairobi, when you go to Mamlaka mess, when you go to Kikuyu campus mess, Kabete mess, Chiromo mess, you have to pay through e-citizen. Imagine, chakula. And you know the transaction, the minimum transaction cost, they call it a convenience fee, is 50 bob. So you end up having, unajua kama boga pale chuo kikuu, sijui sasa inauzwa pesa gapi na kahawa. But you may end up buying a lot, paying a lot of money in the name of paying through e-citizen. Let Kenyans feel this pain. Let Kenyans feel the kind of presidency that comes when people don't listen, when people vote with their stomachs, when the church leads the flock to vote against somebody who is not actually the right candidate. Because I strongly believe that William Ruto was not qualified to be the president of the Republic of Kenya. I'm saying this not that I have any personal issue with him, but he is very incompetent, if you ask me. Very incompetent. And again, look at the way he has been borrowing money. Borrowing money. Na watu wanasherehekea. Wakati anapanda ndege, akiabiri ndege, watu wa UD wanaanza kusherehekea. Wanapiga makofi. Today I noted that they were telling us that atakuja na 160 billion. Pesa ambazo zitalipwa kwa riba, pesa ambazo utalipa wewe na mimi, pesa ambazo hatutajua vile ambavyo zinatumika. We don't know how he's spending the money. If you ask any worker, whether in the private sector or the public sector, they are crying. They are feeling the pinch. They are feeling the pain. Their pay slips have been raided. Whereby, ukienda tena kwa mama boga sasa analia. Ukienda kwa mtu wa mkokoteni, analia. Ukienda kwa kila mtu, analia. Ukienda hata kwa wale wako UDA, kwa sababu wale watu ambao wananufaika na hii serikali ya William Ruto, they are just a few, just a handful. Ni watu wachache. Because I understand, because I've interacted with some of these guys who are in UDA, they're also complaining a lot. So do you think Kenyans will ever again vote with their stomachs? Do you think the church will ever again mislead Kenyans? We have for the first time, the Church of Christ has a candidate. Do you think? And if you look at William Ruto, the candidate of God, the candidate of the church, when you look at the kind of cabinet he constituted, it is a lot to be desired. Guys who had cases, guys who had cases in court, people who had integrity issues. These are the people that William Ruto finds that they are very good and they are clueless when you look at it. Some of them very arrogant. Look at his advisors. Very clueless, very arrogant. So, would you say that William Ruto is a bad president at this time in time? Because I believe he is going to cure what Kenyans have always rejected. Tribalism and competence and efficiency.
Because ukiangalia hata wakati watu walisahau mambo ya ukabila, we came up with Kibaki. Kibaki akawa ni mfanyikazi, mchapakazi. Sasa hatuna rais mchapakazi, tuna rais ambaye anazurura kutoka nchi moja hadi nyingine, akijaribu kutafuta mikopo, akijaribu kutafuta madeal. That is my take, ladies and gentlemen. Like this video, you may not agree with me, but somehow you have to. Have a blessed night. Bye-bye.